Hi, this is Unit 12 on U.S. laws and immigration status. سلام، بخش 12 ما و این بخش قانون امریکا است. My name is Carrie Mann. نام ما کری مم است. I am with the International Institute of Minnesota. ما همراه با International Institute of Minnesota هستم. And this course is also supported by the Minnesota Council of Churches. و همچنان این کورس از طریق Minnesota Council of Churches به خاطر مهاجرین می باشه هم کمک کردن. And Z, go ahead and introduce yourself. نام زی است و ترجمان امروز هستم که به زبان دری به شما یک تعداد ترجمانی میکنم. So I want to talk about the different immigration status that many of you have arrived under here in the US. میگه در باره بخش مختلف امیگریشن گپ میزنم که زیادتر شما در بخش مختلف آمدین، در شاخه‌های مختلفش آمدین اینجا. So some of you may have SIV status. This is a legal permanent resident status. یک تعداد مردم ها به حساب SIV آمده که یک بخش قانونی است که داخل امریکا شوند با او. You are allowed to work, you will receive a green card, and you can apply for citizenship eventually. کسایی که با چی آمدن، با SIV آمدن، اونا میتونن گرین کارت اپلای کنن، کار کنن در امریکا و بعداً میتونن که با اقامه دائمی یا سیتیزنشیپ هم بتونن درخواست بدن. Now, some of you have applied for SIV status, but maybe the process is not yet complete. و یک تعدادتان شاید با SIV درخواست داده باشین، مطالعه هم در جریان باشه و هم معلومات بیشتر نداشته باشین دربارش. In that case, you need to continue to work with our legal system, and I'll tell you how to do that. میگه در اون صورت مثلا که اگر شما با SIV اپلای کرده باشین و کدام جواب بر شما نداده باشه، میتونید که با تیمی که ما داریم که در بخش مهاجرین در بخش ویزاویش کمک میکنه با اونا با تماس باشین. Some people might have a priority to designation. This was another status given to some people. یک تعداد مردمای دیگه بود که اونا مثلا اقلیت برشان داده بود از طریق امریکا که اونا هم مثلا در اینجا هستن و در پروسس هستن. You can see links here that tell you more about this status, and you will be getting a link to this slideshow so you can access this information. امی لینک ها که مثلا نمی صفحه است امیره میگه براتون رای میکنم طبق و کدام بخش که شما مثلا درخواست دادین معلومات براتون میتده این بخش. Many of you have parole status. This is a temporary 2-year status. زیادتر مردم ها مثلا humanitarian parole دارن که اونا دائمی نیست، موقتی است. This means you can work. You do also have the resettlement benefits. وقتی که شما پرولی باشین میتونید مثلا در امریکا کار کنین و همچنان هم کمکایی که دولت میکنه او را قانونی شما بگیرین. But you must either renew this status or apply for a different status to stay in the US. میگه شما باید رای امی پرولی را باید شما هر 2 سال بعد نو کنین یا در زیر یگان بخش دیگه برین تا بتونین در امریکا دوامدار بمانین. There are several different paths to apply for a more permanent status. One is to apply for asylum. بخشای مختلف است که شما را میتونه که اقامه دائمی تونه بگیرن از طریق از او. یکیش اسایلم است. Some people are eligible for the SIV, the Special Immigrant Visa. یک تعداد هم مثلا
میتونن که HIV داشته باشن. So I'll talk more about how to apply for those. میگم من درباره از گپ میزنم که شما بتونین درخواست بدین برای بخشا. You, as I mentioned, you do have the right to work with all of these different immigration status. بخشای مختلف امیگریشن که شما در اما بخشایی که بر شما گفت شما اجازه کار دارین. One of your responsibilities is to fill out the alien change of address form when you move. یکی که بسیار مهم است وقتی شما از یک دیگه جای کوچ میکنین باید این فرمی که آدرستان تغییر کرده ای را پر بسازید. So no matter where you move, some people after the resettlement process move to a different apartment or house. Some people move to a different state. این مهم نیست که شما در اپارتمان پالیتان کوچ میکنین یا در شهر دیگه کوچ میکنین. No matter where you move, you must always fill out this change of address form. شما مهم نیست کجا کوچ کردین ولی مهم است که شما همین فرم آدرس خود که چنج شده ای را به دولت چنج کنین و نشان بدین. You can do this online and this is the website address. شما میتونید که را آنلاین مثلا تبدیل کنین با آدرس نوتان که اون دو لینک که هست در اون لینک ها میتونید تغییر بدین اگر کوچ کردین. So this website, I'm going to show you this for a moment because this is a great website. It's called USA Hello. This is a great resource for all kinds of information. USA Hello یک وبسایت است که بسیار معلومات خوب در بخش افغانا میتونه که باشه بر شما. A lot of this information was written specifically for Afghan arrivals in the US. USA Hello وبسایتش که زیادتر معلوماتش در بخش افغانا مهاجرین افغان است دیگه. You can learn everything from life in the US law, as we're talking about, money, education, working, and immigration. بخشای مختلف از بخشای کلچر رسم رواج است و کلچر است و بخشای کاریابی است و بخشای قانون امریکا زیادتر بخشا در می وبسایت معلومات داره. This page has information on the different immigration statuses that we've talked about. در بخشای مختلف است که مثلا در کدام بخش شما اپلای کردین در امریکا کل بخشا را معلوماتش در اینجا است. And information on things that you may need to do. معلومات است مثلا چیزایی است که باید را شما بکنین تا بتونین مثلا مقامه دائمی را بگیرین. Some videos with information. ویدیوهای با معلومات مختلف است. And all of this you can read in both Pashto and Dari. همچنان وبسایت میتونه به زبان پشتو و داری تبدیل شود. Okay, so this is a great website, usahello.org. به نام usahello.org است. معلومات خوبی برای افغانا داره. So really the only way here in the US to change your immigration status is to work with a lawyer through our US legal system. میتونی که یک وکیل داشته باشی که وکیل تو را راهنمایی کنه که چطور هم استیتس خود از یک چیز به چیز دیگر تبدیل کنی. The one other thing that may affect your immigration status is if you break the law. If you break US laws, even if you do not know the laws, you can be prosecuted and can lose your immigration status. میگه این مهم نیست که قانون امریکا را بفهمی نفهمی وقتی که یک جرم در امریکا کردی او ضرر میرسانه به استیتس یا کیس تو که داری. So here are some resources in the Minneapolis-St. Paul area.
این یک تعداد معلومات است که در مینیاپولیس و سنت پال است که میتونین از این طریق شما کمک درخواست کنین به خاطر اقامه خود. The one organization that is working specifically with Afghans is called the Advocates for Human Rights. یک مؤسسه که خصوصاً با افغان‌ها کار میکنه و Advocate for Human Rights که در مینیسوتا است، مینیاپولیس. So they're in Minneapolis. This is their phone number and their website. اونا در مینیاپولیس هستن، مینیسوتا. اون نمبر تلفنشان است. Call or email and make an appointment to talk to them. They will give you a consultation meeting for free. اونا نمبر تلفنش است، ایمیل آدرسش است. اگر با اونا گپ بزنین، اونا معلومات رایگان برای شما میده درباره کیسای شما. After your consultation, when they know more about your particular case, they will refer you to speak with a lawyer. بعدن که شما مثلا اونا معلومات درباره شما یافت، با شما صحبت میکنه، معلومات میگیره و بعد از او با شما را به وکیل معرفی میکنه. They provide a free 90-minute meeting with an immigration lawyer. اونا 90 دقیقه مجانی شما را با یک وکیل وقت میده که شما بتونین مشکلاتی که دارین و چی میخواین کنین بر شما معلومات بده. After that, you'll know more about what you need to do, what you might be eligible for. بعد از 90 دقیقه شما که با یک وکیل گپ بزنین، شما را معلومات میده که بعداً شما فیصله کنین که کدام راه را پیش ببرین تا اقامتتان رو در اینجا بگیرین. And then they'll help you find a lawyer to work on your case. و بعداً برای شما یک وکیل دیگه پیدا میکنه یا مجانی و پیسه که شما را کمک کنه تا کیسی که دارین اون را پیش ببره. They do try to find lawyers who will do the work for free. اونا کوشش میکنه وکیلای را پیدا کنه برای شما که مفته مجانی کار کنه برای شما. But of course, these are limited, so you may have to pay something to work with a lawyer. مقدار وکیلایی که بدون پیسه کار میکنه خیلی کم است. شاید شما باید پول بپردازین تا شما را یک وکیل کمک کنه در امریکا. In any case, it's a good idea for everyone to go and do this free consultation with the lawyer so you know more about what your options are. میگه بسیار مهم است که 90 دقیقه وقت یک وکیل برتان میته از استفاده کنین تا شما را معلومات بیشتر بده که باید چی گامای بردارین تا اقامه خود دوامدار بگیرین در امریکا. As I said, these people are experts, especially on the different immigration status for Afghans. اینا میگه تجربه کافی دارن در بخش مهاجرین افغان. دیگه بسیار یک مؤسسه خوب است که میتونه شما را کمک کنه. Okay. So I want to let you know some of the basic US laws so that you can stay safe and so that you are informed in what is legal in the US. میگه درباره قانون آمریکا یک ذره گپ میزنیم تا شما احتیاط کنین و با کدام مشکل روبرو نشین. So as I said, even though you're new, even if you do not know all the laws, you are responsible to follow US laws. میگه مثل که شما نو در امریکا آمدین و مثل فکر میکنین که شما قانون نمیفهمین و بازم مجبور هستین که از قانون امریکا شما پیروی کنین. So in driving, children usually under 7 years old must be buckled into a car seat. مثل که وقتی که درایو میکنین طفلای خردسال تا سن 7 سالگی باید رو در چوکی که جداگانه داشته باشید در موتر. To drive a car, you must have a Minnesota driver's license. وقتی که موتر شما میدوانین باید ضروری است که درایور لایسنس داشته باشین. See the unit on transportation. I talk about how to get a driver's license. بخشی که درباره ترانسپورتیشن است ما معلومات میدیم که شما چرا میتونین درایور لایسنس خود بگیرین.
You must always wear a seatbelt, and your passengers must wear seatbelts when you are in the car. وقتی شما در موتر هستین کمربند موتر شما و تمام که نفرایی که در موترتان است باید رو بپوشن. And you cannot drink alcohol or be taking drugs when you're driving a car. وقتی که درایو میکنین از شراب و چیزایی که ضرر رسان است از اونو خودداری کنین. Also, drinking in public is not legal. کسایی که شراب در جامعه می نوشه بیرون از خانه گپا غیر قانونی است. And you must be 21 to buy cigarettes. باید را 21 ساله باشی در امریکا که سیگرت بخری. Okay, so there we talked about legal drugs and prescription drugs. There are also many drugs that are illegal. ما میگه درباره از گفتیم که یک دکتر بر شما یک دوا را میته و قانونی بود. گپ زدیم دوباره حال در بخشی که غیر قانونی است چیزای دوایی است که درش صحبت میکنیم. These are things like hashish, heroin, opium, cocaine. حشیش، هروئین، کوکین اینی چیزایی که از غیر قانونی است. And it is also legal just to be carrying these drugs. اینا در صورتی که نکشیام و پیشت باشه غیر قانونی است. So even if you're not using them, you can be in trouble if you have them on you. اگر در جیبتان باشه یا پیشتان باشه وقتی که شما کدش گیر بیاین قانونی با شما رفتار میکنن اینجا. Don't ever carry drugs for someone else. هیچ وقت یک دوای دیگه نفر پیش خود نداشته باشه. There are many laws in the US that govern family relations. یک تعداد قوانین فامیلی هم در امریکا وجود داره. So these laws apply to anyone you live with, family or friends. با هر کسی که زندگی کنی یا فامیلت باشه یا دوستت باشه این قانونا سر شما تطبیق میشه. And I should say these things I'm going to talk about are also illegal to do to anyone. این چیزایی را که من میگم این غیر قانونی است که با اگر این رقم رفتار کنین غیر قانونی است. So the first thing is any kind of violence, harming, hitting, beating is illegal, both outside the home and to anyone in your family. مثل جنگ و زدنک و مشکل جور کردن برای یکی دیگه در خانه و بیرون از خانه غیر قانونی می باشه. But also intimidation, threatening, making somebody afraid of you is illegal. مثل که کس اخطار کنین، کس بترسانین و سر کس پتکه کنین اونا تمامش غیر قانونی است در امریکا. What we call verbal or emotional abuse, being cruel, threatening. اگر که کسی بد رفتاری کنین یا او را بترسانین یا مثلا با او کدام حرف بد هم بزنین اینا غیر قانونی است. In the US, every adult has the right to independence. That means that one family member cannot isolate another adult family member. در امریکا کلگی حق آزادی داره و کلگی آزاد است. یک نفر از فامیل نمیتونه که تمام فامیل کنترل شده دست خود بگیره. So every adult family member must have access to money and communication with other people. تمام فامیل اعضای فامیل حق داره که با خود پول داشته باشه و همچنان رابطه با دیگران داشته باشه. It's the same with children. You cannot beat and harm or threaten children. شما نمیتونین همچنان با اطفال شما اطفال بزنین و اخطار بتین یا مشکل پرتین طفله. You can't use the threat of harming children to intimidate someone else.
شما نمیتونین که یک اطفال در مابین بگذارین و رفتار بتین تا دیگران را بترسانین. And you can't have total control over another adult. مگر نمیتونین که شما بتونین دیگران را در زیر تحت کنترل خود داشته باشین. So if you have any questions or you want to learn more about this, we can again direct you to some other resources. اگر در این باره کدام سوال داشته باشین یا معلومات زیادتر میخواستین باید با ما تماس شوین، ما شما را معلومات بیشتر میدیم در بخش. But make sure you understand the laws and exactly what is illegal, because there is little tolerance for these things. You can get in serious legal trouble for any of these kinds of violations. خوب همی است که شما باید را خود با قانونهای امریکا آشنایی بسازین تا معلومات بیشتر داشته باشین، به خاطر که اگر کدام جرم جرایم از پیشتان سر بگیره و نفهمینم دچار مشکلات بیشتر در امریکا شما میشین. And you lose your immigration status. و در زمان وقتی شما مشکل یا قانون مایده بشکنانین شما شاید هم استاتیستی که در امریکا دارین از دست بدین. Okay, so the domestic abuse laws are federal, and then there are also state laws. In Minnesota, domestic abuse is defined as physical harm, bodily injury, or assault. I mean, domestic abuse یا مثلا نفره بزنی یا چیزی کنی او دو بخش داره، یکیش که فدرال از بخش دولتی میشه، دیگهش بخش استیت از در استیت که زندگی میکنین اردوش میگیره شما را. And even just inflicting fear, threatening is considered domestic abuse. Domestic abuse یا اگر شما یکی را اگر کمک اختارم بتین یا کمک بترسانیشان در بخش domestic abuse میاد دیگه. There are also laws and guidelines around children and leaving children alone or having other children babysit. و همچنین یک تعداد قانونایی است که شما نمیتونید که یک طفل بگوین که از طفل دیگه محافظت کنه و یک خردسال به خردسال دیگه بانین تا در خانه باشه و از طفل دیگه تا حفاظت کنه. غیر قانونی است. Any child under 7 years old should not be left alone at all. هر طفلی که تا سن 7 ساله باشه هیچ وقت نمیتونه که به تنهایی خودش او را در خانه بگذارید. If you want an older child to babysit younger children, they must be at least 11 years old or older. در صورتی که اگر مشکل داشته باشین یک طفل دیگه تان در خانه باشین او طفل باید را 11 ساله یا بزرگتر از 11 ساله باشه. And as I mentioned, older kids cannot miss school to babysit younger kids or babies. مثل گفتیم که مثلا نمیتونه در امریکا یک پسر خردسال در خانه بشه یا دختر خردسال که از یک طفل دیگه حفاظت کنه به خاطر که باید رو در مکتب باشن. Okay, we talked about this also in another unit. In the US, there's freedom of expression to be able to dress the way you want, to practice the religion that you want, as long as it's not harming others. میگه مثل که در بخش دیگه گفتیم مردم آزادی بیان، آزادی کالا پوشیدن و مذهب داره در امریکا. We have of course marriage in the US between a man and a woman, but now it is also legal for 2 men to marry or 2 women to marry. مثل که در امریکا میتونه یک مرد با زن ازدواج کنه، در امریکا میتونه که یک مرد با مرد و یک زن با زن ازدواج کنه. Men between 18 and 25 are required to register for selective service. This is registering for the military, but it does not mean you will have military service. مردا میتونه باید را selective service یک چیز را میگه وقتی که در امریکا جنگ شود تمام مردا باید را از امریکا دفاع کنه. در اون صورت میتونه که مردای 18 ساله تا 25 ساله در selective service باید را نام خود بده.
So this is just a registration. Our military has been voluntary for the last 60 years or more. این باید را باشه و ملیتری امریکا کس به شکل آزادانه خودت میتونی تو را کس فشار سرت نمیاره که در ملیتری باشی. Okay, so these are some videos you can see in your language on US laws, a summary of what we just covered. اینی لینک های است که در اون میتونی به زبان دری و پشتو قانونهای امریکایی را بیشتر یاد بگیری. Okay. And that concludes that unit. این یونت ما تکمیل شد. Thank you. And that was the last unit, but go on to the conclusion. There's a short conclusion video. این بخش ما تکمیل شد و ادامه میتیم در بخش آخری.